So, what is acute hepatic failure? So, according to the definition, it's a clinical syndrome associated with significant morbidity and mortality resulting from the massive necrosis of the hepatocytes or severe impairment of the function. Okay, this is the definition, and there are some criteria. Okay, so to call this to be a acute hepatic failure, this hepatic failure must take place within the 8 weeks of onset of the symptoms. Okay, and there should be uncorrectable coagulopathy. What do you mean by uncorrectable coagulopathy? We can simply take the median arrival reports, but we have to first give vitamin K injection. After that, we have to take the reading. First, we have to inject vitamin K according to the age, like 2 mg for children, 5 mg for adults and adolescents, etc. And after that, 6 to 8 hours after the injection, we go for pediatric. Okay. Now, there is a difference between the pediatric acute liver failure and adult liver failure. Adult acute liver failure. In case of adults, there has to be compulsorily hepatic encephalopathy to define that this patient has acute hepatic failure. But in case of children, we have in some cases, because in children we cannot actually differentiate whether this child is going into hepatic encephalopathy or not. Like there are some classical signs and symptoms of a patient going into hepatic encephalopathy, like there will be drowsiness, agitations, there will be some more mental function disabilities, etc. But in children, it is very difficult to assess. That's why for pediatric hepatic failures, there is an additional criteria. So, if the PT is more than 1.5 or the INR is more than 1.5 and the PT is more than 15 seconds in presence of hepatic encephalopathy, then it is termed as hepatic failure. And if there is no encephalopathy features, or we can ascertain whether there is some encephalopathy features or not, in that case, INR should be more than 2 and PD should be more than 20 seconds. Okay? And there should be no evidence of any chronic hepatitis. Okay? But acute hepatic failure can happen in case of chronic hepatitis as well. Then it will be termed as acute and chronic liver disease. Now, what are the types? There are 3 types. Firstly, there is hyperacute liver failure, which occurs when encephalopathy occurs within the first week of symptom onset, then it is known as hyperacute. Secondly, there is acute. In that case, the encephalopathy or the features will occur within the 2 to 4 weeks of onset of the symptoms. Thirdly, there is subacute liver failure. Right? See, I have written encephalopathy occurs between 5 to 28 weeks. Okay, but this doesn't come in the definition. It should happen within 8 weeks. So this subacute hepatic failure, liver failure, this also takes into consideration the chronic. Okay. So for those patients, we have included this thing, subacute liver failure and some mushrooms and anabolic steroids. এখানে জিম কারা কারা করে? কারা স্টেরয়েডস নেয়? This is hepatotoxic, huh? Just keep in mind. Autoimmune hepatitis. Okay. In the previous class, I have mentioned some of it, something very little about autoimmune hepatitis. There are some antibodies which are liver specific, which will be positive in case of autoimmune hepatitis. What are those? Can someone name them?
Anyone? Specifically 3 types, okay? One is ANA. ANA is positive in which disease? What? Yes, SLE. Okay. So SLE will be a multi-system disorder. Okay. Then anti-LKM, liver kidney mycosomal antibody. Anti-LKM and anti-SM, anti-smooth muscle antibody. You have to know all these things. I am mentioning this as all this because you're MCQ generation, so you have to know these things. Anti-LKM, anti-SM and ANA. Okay? We'll suspect autoimmune hepatitis in girls of like adolescent age group. Now coming to metabolic disorders. What are the metabolic diseases? Most common being Wilson's. Okay? Then comes galactosemia, hemochromatosis, alpha-1 antitrypsin, tyrosinemia, urocycle defects. All the below, apart from Wilson's, others, they present in the neonatal period. Okay? So any patient, because any neonate who is presenting with hepatic failure will always, every time we have to go for metabolic screening. Okay? So galactosemia is what? It is a disorder of what? In galactosemia, what happens? What happens in that? The child has difficulty in metabolizing galactose. So the byproducts are getting accumulated and deposited in the liver, which is going to present as jaundice and hepatic failure. Okay? Same goes for alpha-1 antitrypsin deficiency, tyrosinemia and urea cycle disorders. Okay? So, you have to, these are the most common ones. Coming to vascular causes. Vascular causes are shock. In case, if the patient has gone into shock, either septic shock or hypovolemic shock, then there will be impaired perfusion to the liver and this will cause hepatopathy. Okay? But do you know what is Budd-Chiari syndrome? Kind of. Yes. What happens in that? We'll talk more about Budd-Chiari syndrome in some other classes, but for today we'll know about these things. Anyone has any idea about portosystemic circulation? What kind of circulation happens in liver? Let's see. So, this is the gut. Okay? From here, veins will go into liver. What kind of veins? Which drains into the portal vein. Okay, so this is the portal vein. In the liver, then from the liver it will go into hepatic veins. Then hepatic veins will drain into IVC. So, liver is the site where the portal circulation is acting as a filter. Okay? Then the liver cells, hepatocytes will metabolize all the toxins, all the food, all the absorbed food material, nutrients and etc. Then send it to the systemic circulation. Okay? So, any disease of the liver the filter will not act. There are two filters in our body. One is liver, one is kidney. So, if the filter doesn't work, then all those toxic metabolites will go into the bloodstream. Budd-Chiari is what? Budd-Chiari is thrombosis of this veins.
not hepatic vein formed. Before the hepatic veins formed, Budd-Chiari is the thrombosis of those small vessels. Okay. And what is congestive hepatopathy? Congestive hepatopathy is due to heart failure. If the liver is affected, then it is known as congestive hepatopathy. Okay. শুনতে পাচ্ছি না বাবা। ওকে, আমরা এখন ওই টার্মগুলো খুব একটা ইউজ করি না, ঠিক আছে? ওকে, কামিং টু ইনফিল্ট্রেটিভ। ইনফিল্ট্রেটিভ মানে some other cells are getting deposited in the liver as a part of what? Liver is not getting to function. So, leukemia, any kind of malignancy with metastasis, and HLH. And last but not the least, idiopathic. Mostly in case of neonates, this idiopathic variety is most common, because we don't know every genetic disorder which can present with. So these are the most common in is in Indian scenario. Most common is hepatitis A, viral hepatitis, which is responsible for more than 50% of hepatic failure, and other causes like Wilson, autoimmune hepatitis, etc. Okay, now coming to the neonates. What are the common causes of neonatal hepatic failure? Okay, neonatal sepsis is the most common in India. Any sepsis can lead to liver failure. Neonatal hemochromatosis. What is hemochromatosis? Yes, hemosiderin. This is a kind of a macrophage laden, hemosiderin laden macrophages which will cause liver destructions. Okay. Gestational albumin liver disease. Any idea? Mother's antibodies are attacking the liver cells of the neonate. Okay. Herpes simplex infection and metabolic disorder, galactosemia, tyrosinemia, mitochondrial cytopathy, urea cycle disorder, fatty acid oxidation. Okay. Now coming to the pathogenesis. What happens? It mainly goes through 4 types of. One is immune mediated. One is the direct cytopathic effect of the agent, either the drugs or the intermediate metabolites of the drugs, or some virus like hepatitis A itself is cytopathic. There is a disturbance in the hepatic circulation and affects also the hepatocellular regeneration. Okay, all this will lead to all this will lead to the hepatic failure. Now, hepatic failure is basically there is a massive necrosis of the liver cells. Liver itself has some kind of degenerative property. Okay, but if the necrosis happens at such an extent that it is not getting time to regenerate itself, then the hepatic failure ensues. Okay, so this sets up a vicious cycle. What cycle happens? If there is hepatic damage, there is an increased risk of infection. Endotoxemia itself is causing other infection, more cytopathic effects. There is some release of cytokines like TNF alpha, IL-1, IL-6. There will be circulatory changes, and all this will lead to multi-organ failure. Okay, so this is a vicious cycle. Multi-organ failure will lead to hepatic damage. This will cause again the cycle will go on, and thus that's why this causes this is the pathogenesis of the fulminant hepatic failure. Now, what are the clinical manifestations? Okay, let's start from the brain. Firstly, how a patient of hepatic failure, acute hepatic failure, presents to us? No, encephalopathy happens later. What happens?
A child will come, there will be somehow, in the most common case I am saying, a child will come with history of jaundice. Okay, the local doctor has done some LFTs and when you see the LFTs, for the first 1 week there will be a very high rise in ALT, AST, okay, and very severe jaundice. Then what happens? And there will also be tender hepatomegaly. Liver will be huge. This is the most common scenario I am talking about. Okay. Then we start on some supportive therapies. After 1 to 2 weeks, there will be development of ascites. Okay. But when you palpate the liver, you will see that the liver has shrunken in size. Okay. The liver shrinking in size is not a good indication in this case. If the jaundice is ongoing, but the liver has shrunken in size, then this is an omen. This is very bad. But if the patient's jaundice was improving, the patient was symptomatically improving, then in that case, if the liver size was decreasing, then that is a good sign. But if you see there was previously a very huge hepatomegaly, there was very tender, but then it has suddenly after 1 week it has shrunken in size, but jaundice is there, but there is some kind of ascites, there is sometimes bleeding problems and all, they start a little bit later, but this may be the first presentation with which the patient presents. Okay, so whenever a patient comes, clinical examination is very important. And if we monitor the PT and INR in these patients, we'll see that the PT INR has been rising steadily. But ALT AST will be decreased. Why? Because there are এত লিভারটা সাইজটা এত কমে গেছে, এত নেক্রোসিস হয়ে গেছে যে ALT AST বেরোনোর জায়গাটাই নেই। ঠিক আছে? তো if there is ongoing jaundice, the jaundice is increasing, but ALT AST is decreasing and liver size is decreasing, that is a very, very, very bad sign. Okay? So, okay, now coming to all these things. So that was the way. So first is brain. What happens? There is hepatic encephalopathy, there is cerebral edema, intracranial hypertension and seizures. And also due to coagulopathy, there will be cases, we have seen patients where the patient has developed mild jaundice but has presented with stroke, intracranial hemorrhage. Okay, so that can also happen. Liver, there is metabolic function loss, there is hypoglycemia, hyperammonemia, coagulopathy and lactic acidosis. Kidneys will also shut down because of hepatorenal syndrome. Okay, hepatorenal syndrome is there will be the blood supply to the kidneys will be primarily hampered, and toxemia itself will cause hepatorenal syndrome. Okay, what is hepatoadrenal syndrome? Adrenal glands are affected as well. There will be less secretions of the adrenal hormones. What are the adrenal hormones? Yes. তাহলে sex steroids, glucocorticoids আর adrenocorticoids. তাহলে কোনটা কি কাজে লাগে? Acute liver failure এ sex steroids এর অত নেই, হবে সেটা হতে টাইম লাগবে, এটা মাত্র 2 মাসের ব্যাপার, 2 মাসের মধ্যে গাইনাকোমাস্টিয়া হয় না। ঠিক আছে, তাহলে সেক্স স্টেরয়েডস এর ফাংশন গুলো আমরা করতে পারি। সেকেন্ডারি কথাটার মানেটা আমাকে একটু বোঝা, সেকেন্ডারি মানে কি, হাইপার অ্যালডোস্টেরনিজম কেন হবে সেটা বল। সেকেন্ডারি হাইপার অ্যালডোস্টেরনিজম মানে হচ্ছে এখানে তো সেকেন্ডারি হবে না, তো প্রাইমারি হবে, হাইপো হবে। সেকেন্ডারি মানে অন্য যেটা ট্রফিক হরমোন সেটার প্রবলেম, সেটার জন্য যদি হরমোন ডেফিসিয়েন্সি হয় বা হরমোন বেশি হয়, সেটা হলো সেকেন্ডারি কজ। মানে ধর পিটিউটারি গ্ল্যান্ডটা থেকে তো ট্রফিক হরমোনস গুলো বেরোয়, তো পিটিউটারির যদি কোনো প্রবলেম হয় সেগুলো থেকে সেকেন্ডারি হয়।
প্রাইমারি গুলো থেকে যদি প্রাইমারি মানে ধর থাইরয়েডের প্রবলেম হলে থাইরয়েডের যদি ডিরেক্টলি থাইরয়েড কমে যায় বা বেড়ে যায় এটা প্রাইমারি। যদি অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডে এখানে ডিরেক্টলি এফেক্ট করছে, আমার তো উপর থেকে কোনো ট্রফিক হরমোনসের অ্যাকশন না, তাহলে প্রাইমারি কিছু হবে, প্রাইমারি এ হবে। ওকে, তাহলে ওই কর্টিকয়েডস গুলো হাইড্রো এগুলো কি করবে, ব্লাড প্রেশার মেনটেন করে, ব্লাড প্রেশার কমে যাবে, ইলেকট্রোলাইট ডিস্টারবেন্স হবে। কি রকম ইলেকট্রোলাইট ডিস্টারবেন্স হবে? সোডিয়াম কি হবে, পটাশিয়াম কি হবে? হাইপারক্যালেমিয়া হবে না, হাইপোক্যালেমিয়াই হবে। হাইপো হবে, হাইপার হবে পরে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, হাইপার হওয়ার আগে মানে খুব ব্যাপারটা খুব ম্যাথামেটিক্যাল না অ্যাকচুয়ালি। হাইপোটাই হবে, হাইপারক্যালেমিয়া থেকে হাইপোক্যালেমিয়া বেশি হবে, বিকজ অন্য অনেক বমি হয় বা শেডের ইগুলো হয় ওগুলো দিয়ে। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, ঠিক আছে। আর কি ইলেকট্রোলাইট মেটাবলিজম হবে? ক্যালসিয়াম, there will be hypocalcemia, there will be hypomagnesemia, অত ক্যালসিয়াম কমবে না, তার আগে পেশেন্ট মরে যাবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, তারপর সিস্টেমিকে, see this is a catabolic state, okay, so rapid breakdown of the muscles and etc হবে। আরেকটা মেটাবলিক ডিসঅর্ডার খুব কমন, সেটা হচ্ছে হাইপোগ্লাইসেমিয়া, because liver is the source, which liver is responsible mainly for the glucose metabolism. It is responsible for gluconeogenesis, for fatty acid oxidation, etc. So if there is no liver, the glucose homeostasis will be hampered. Primarily hypoglycemia, this is a very common complication of hepatic failure. Okay, coming to the heart, what happens to the heart? High output state, and high output state means there will be circulatory volume will be very high, so heart will be in a very compromised state, it will be a hyperdynamic state, subclinical myocardial injury. Okay, একে হার্টের উপরে বেশি লোড পড়ছে, প্লাস তার সাথে হার্টের যে ফাংশন that is also being hampered. Lungs, it will go for, all these are happening because of the toxemia. Okay, toxemias and the interleukins and the TNF alpha, which are not being cleared by the liver. Okay, liver acts as a filter, so the liver is not acting, so that's why these immunomodulators are causing these damages. And in bone marrow there will be anemia and thrombocytopenia. Okay, so let's recapitulate most common ones. So in brain there will be increased intracranial tension, okay, which will cause seizures and hepatic encephalopathy. What happens to the lung? What happens then coming from the brain to the face? What do you see? Jaundice, fetor hepaticus can get. Then coming below lungs, what happens? Acute lung injury, patient will have respiratory distress, and then in liver there will be tenderness, there will be pain, there will be ascites. In case of, there will be bleeding as well. In stomach, variceal bleedings will take place. That's a very bad thing. Then coming to kidneys, what happens? Kidney will shut down, it will result in AKI and hepatorenal syndrome, esophagus lower end plus liver reaction. Okay, tarpor bone marrow te anemia, thrombocytopenia, all the systems will go haywire. Okay, now very common theory question, what is the pathogenesis of intracranial hypertension in fulminant hepatic failure? There are two hypotheses. One is toxic liver hypothesis and there is ammonia glutamine hypothesis. What are the toxic? The toxic products will increase the cerebral blood flow, and this cerebral blood flow
will increase the intracranial blood volume, will that in turn it will increase the pressure. Now what determines the intracranial pressure? This our skull is a tight box, okay? So what are the things which will determine this intracranial pressure? একদম শুরু থেকে একটা হচ্ছে ব্রেনের ভলিউম, ব্রেন ইটসেলফ, ঠিক আছে? ব্রেনটা যদি ফুলে যায় তাহলে প্রেসার বাড়বে, ঠিক আছে? সিএসএফ যদি বেড়ে যায় তাহলে প্রেসার বাড়বে। সিএসএফ বেড়ে যায় কিসে? একটা এক্সাম্পল ডিজিজ, মেনিনজাইটিস। সিএসএফ বেড়ে যায় না মেনিনজাইটিসে, হাইড্রোকেফালাস। হ্যাঁ, হাইড্রোকেফালাসের কজ হচ্ছে একটা হতে পারে কনজেনিটাল আর একটা হতে পারে মেনিনজাইটিস অ্যাকোয়ার্ড, ওকে? তারপরে আর কিসের জন্য বাড়তে পারে? ব্লাড ভেসেলের কিছু আছে, তাহলে ব্লাড ফ্লো যদি বেড়ে যায় তাহলে বেড়ে যাবে, ঠিক আছে? এবারে সেরিব্রাল ব্লাড ফ্লো কিসের উপর ডিপেন্ড করে? এনিওয়ান হ্যাজ এনি আইডিয়া অ্যাবাউট cerebral perfusion pressure? Yes, আমি বলছি ওটা। cerebral perfusion pressure কি? cerebral perfusion pressure হচ্ছে, this is the pressure, হ্যাঁ, yes, তাহলে cerebral perfusion pressure, why is that important? CPP is important because that determines what kind of circulation is going inside the brain parenchyma, okay? So any cause which will cause intracranial hypertension will decrease the CPP, okay? And CPP is very important. If CPP decreases, the brain will go into ischemia, okay? So এবারে আমি বলবো, এবারে খালি সেরিব্রাল আইসিপি will depend on, একটা বললাম ব্রেন ভলিউম, একটা বললাম সেরিব্রাল ব্লাড ফ্লো, আর একটা বললাম সিএসএফ, ঠিক আছে? সিএসএফ এর প্রোডাকশন তো আমরা চেঞ্জ করতে, এখানে তো সিএসএফ এর জন্য হচ্ছে না, এখানে তাহলে কিসের জন্য বলছে? যে ইন্ট্রাক্রেনিয়াল ব্লাড ভলিউম বেড়ে যাচ্ছে, একটা হচ্ছে ইন্ট্রাক্রেনিয়াল ব্লাড ভলিউম বেড়ে যাচ্ছে, আর একটা কথা লেখা আছে এই অ্যামোনিয়া গ্লুটামেট হাইপোথিসিস, which is saying that ব্রেনের মধ্যে কিছু অসমোলস আছে নিজস্ব, ঠিক আছে? which maintains the, which is being the blood brain, you know about the blood brain barrier? Yes, all the things cannot go into the, হ্যাঁ, কি হয় ব্রেনের নিজস্ব একটা হিমোস্ট্যাসিস মেনটেন করার জন্য ব্রেন হ্যাজ আ স্পেসিফিক একটা অসমোলার স্টেট আছে, ঠিক আছে? যখন হেপাটিক ফেলিয়ার হচ্ছে তখন এই অ্যামোনিয়া আর গ্লুটামেট এইগুলো গিয়ে ওখানে ডিপোজিট হচ্ছে, এগুলো দিস আর অ্যাক্টিং অ্যাজ সাইটোটেক্স, মানে this will act as osmolar agents, it will draw blood into the hepatic parenchyma, in the brain parenchyma, ঠিক আছে? তো অসমোসিসের জন্য ব্লাড থেকে ওগুলো বেরিয়ে চলে আসবে নরমালি, কিন্তু এটা বেরিয়ে চলে আসার কথা না, ওটা অসমোসিস হওয়ার ব্রেনের ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ারের জন্য ওর ওখানে বেরিয়ে ওর ফ্লুইডটা লিক করার কথা না, বাট বিকজ অফ এন্ডোটক্সেমিয়া the blood brain barrier is damaged as well. That's why firstly brain parenchyma তে এইগুলো অ্যাস্ট্রোসাইটে এর জন্য গ্লুটামিন গুলো ডিপোজিট হচ্ছে, it will drawing fluid into the and because of the damaged blood brain barrier those are getting outside the blood vessel, extravasculation হয়ে যাচ্ছে। তাহলে দুটোইকেই হচ্ছে, ব্রেন ভলিউমও বাড়ছে, সেরিব্রাল ব্লাড ফ্লো বাড়ছে, দুটো বেরিয়ে আইসিপি ইনক্রিজ করা যাচ্ছে। That is mainly the cause of hepatic encephalopathy, okay? Now what are the stages? There are 4 stages. Stage 1 টা কি? Periods of lethargy and reversal of day night sleep, বাচ্চার ভীষণ ঘুম পাবে। এবার একটা যদি 3 মাসের বাচ্চাকে বলে আমি যে বাচ্চার খুব ঘুম পাচ্ছে, we cannot ascertain that, that's why আমরা we take the help of EEG, okay? So in pediatric cases EEG helps in determining the stage, ঠিক আছে? একটু বড় বাচ্চা যদি হয় তাকে আমি জিজ্ঞেস করতে পারবো, তাকে আমি বলতে পারবো তুমি হাতের লেখা লিখে দেখাও, লিখতে পারবে না, মেন্টাল ম্যাথ করতে পারবে না ফার্স্ট স্টেজে,
তখন অন্য কিছুই হয়নি, তখন জাস্ট একটু বাচ্চা ইরিটেবল, একটু বেশি ঘুমাচ্ছে, এটাই হবে। তাহলে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই ফার্স্ট স্টেজে, রিভার্সাল অফ দ্য ডে নাইট স্লিপ, impaired handwriting, but EEG is basically normal. ওকে, নাও আর এটা কি হবে, সাইন্স আলাদা করে কিছু সাইন্স থাকবে না। নাও কামিং টু স্টেজ 2, স্টেজ 2টা কি, drowsiness, inappropriate behavior, disorientation, agitation. Okay, this disorientation, agitation will go in cycles. বাচ্চাকে একটু ঘুম থেকে জাগাতে গেলেই প্রচন্ড অ্যাজিটেটেড হবে, হাত পা ছুড়বে, কান্নাকাটি করবে, ঠিক আছে। অ্যাস্টেরিক্সিস, হোয়াট ইজ অ্যাস্টেরিক্সিস? ফ্ল্যাপিং ট্রেমার, কেউ দেখাতে পারবে ফ্ল্যাপিং ট্রেমার কি করে ডেমনস্ট্রেট করে? Okay, I'm showing. What happens? We'll ask the patient to extend the arm. Okay, কি একজন আয়, come. দেখতে পাচ্ছিস সবাই? Okay, so I'll ask the patient to extend the hand, then আমার হাতটাকে এরকম এদিকে করবি, হ্যাঁ, এদিকে ঠেলবি। ওকে, ব্যাস, দেখলি কি করলাম, হাইপার এক্সটেন্ড করতে হবে। দুটো একসাথে একই রিদমে নাও নড়তে পারে, একটা একটা করেও নড়তে পারে, ঠিক আছে। এটা এটা নয় ফ্ল্যাপিং ট্রেমার, এটা এটা ফ্ল্যাপিং ট্রেমার, ঠিক আছে। এগুলো দিস আর ইম্পর্টেন্ট ফর ইএস অ্যাজ ওয়েল, তোকে ভিডিও দেখিয়েও প্রশ্ন করতে পারে, ঠিক আছে। স্ট্রেট, অনেক সময় যখন লেটার স্টেজে চলে যায় তখন ওই যে আমাকে হাতটা এক্সটেন্ড করলো সেটাও করতে হয় না। if I ask the patient to extend the hand, it will go into this. Okay, this is flapping tremor or asterixis, ঠিক আছে। ইউটিউবে গিয়ে ফার্স্ট ভিডিওটা আজকে একটা ওটাই দেখবি ফ্ল্যাপিং ট্রেমর, হ্যাঁ। ওকে, নাও সি, বাট বাচ্চাকে আমরা এটা করতে পারবো না, বাচ্চাকে আমি যদি দিই সেটা বলতে পারবে না, তখন কি করবো আমরা, ইজি, there will be generalized slowing of the EG and see hyperreflexia, normal reflexes. Now coming to stage 3, what is stage 3? Stupor but arousable and confused but speech will be incoherent. Okay, so দেখেছিস জিনিসগুলো এত, সিমটম গুলো এতটাই কাছাকাছি যে একটা বাচ্চাকে আমরা সেগুলো এলিসিট করতে পারি না। দ্যাটস ওয়াই 1-2 স্টেজটাকে বাচ্চাদের একটাই স্টেজ ধরা হয়, 3 and 4 আলাদা আলাদা করা হয়, ঠিক আছে। ইজিতে কি থাকবে, মার্কলি অ্যাবনর্মাল ট্রাইফেজিক ওয়েভস। আচ্ছা, এখানে আরেকটা জিনিস খুব পয়েন্ট আউট করব, স্টেজ 3, 2 and 3, see there will be hyperreflexia but extensor plantar reflex. Okay, this is the differentiating factor between stage 2 and stage 3. Okay, hyperreflexia may be present in both, but extensor plantar reflex is present in stage 3. This is again a question. Okay, because stage 4 এ গিয়ে তখন আর plantar reflex থাকবেই না, areflexia হয়ে যায়, ঠিক আছে। তাহলে stage 4 can be 4A and 4B. 4A is response to noxious stimulus, posturing হবে, and 4B is no response. Posturing মানে কি, কেউ posturing দেখাতে পারবে, decorticated decerebrate posturing কিরকম হয়, decerebrate posturing কিরকম, decorticate posturing কিরকম, কোনটা decorticate কোনটা decerebrate? চলো দেখি। তাহলে arms to the core is decorticate, হাতগুলো সোজা, সেটা হচ্ছে decerebrate, ঠিক আছে। this is the name, মনে থাকবে। আচ্ছা, এই 4 ইয়েতে হার্নিয়েশন হতে শুরু করে পেশেন্টের। what is brain herniation, what happens in that? শুধু টেন্টোরিয়াম সেরিব্রাম না, অনেকগুলো জায়গা থেকেই হার্নিয়েশন হতে পারে। মোস্ট কমন ইজ টনসিলার হার্নিয়েশন। সেরিবেলার যে টনসিলস গুলো which they come below the foramen magnum, সেখানে কি আছে, আর একটা মেডালা অবলাঙ্গাটা আছে, সেটার উপরে চাপ পড়ে, রেসপিরেটরি সেন্টার গেটস
তাহলে ওর ইররেগুলার ব্রিদিং হবে, ঠিক আছে, তাহলে ওইটা হয়ে বাচ্চা ওরকম ভাবে মরে যেতে পারে, হার্নিয়েশন হয়, ঠিক আছে। ইমপেন্ডিং হার্নিয়েশন আমরা কি করে বুঝি? বাচ্চাকে তো আমাকে দেখতে হবে, যে বুঝবো কি করে যে বাচ্চার ধর এরকম ফ্ল্যাপিং ট্রেমার হচ্ছে, তারপরে আমি করলাম, তো আমাকে তো সেটা দেখতে হবে। we see the pupil, ঠিক আছে, পিউপিল দেখি, যদি আনইকুয়াল পিউপিল হচ্ছে, ঠিক আছে, তখন দ্যাট ইজ এন অফ ইন্ডিকেটর অফ ইমপেন্ডিং হার্নিয়েশন। তখন প্রেশারটা এতটাই বেড়ে গেছে যে এদিকে দুদিকে আনইকুয়াল পিউপিল, একদিকে ছোট একদিকে বড়। সবসময় কোনো হেপাটিক এনকেফেলোপ্যাথি পেশেন্ট থাকলে উইল গো ফর পিউপিল এক্সামিনেশন। তাহলে কি কি দেখবো? প্রথম এতে মেন্টাল স্টেজটা দেখবো, রিফ্লেক্স গুলো দেখবো, লিভার সাইজ দেখবো, আর পিউপিল দেখবো, বিপি দেখবো, ঠিক আছে। কেন? এই যে বললাম এতক্ষণ ধরে, কিসের বিপি বাড়বে? সিস্টেমিক বিপি কেন বাড়বে? Now, what are the initial evaluation? Liver function test, PT, INR, bilirubin, total protein, albumin, ammonia, glucose, ঠিক আছে। and liver injury, AST, LT, GGT, ferritin, মাল্টি সিস্টেমের জন্য সিবিসি, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, অ্যামাইলেজ, গ্লাইকেজ, ব্লাড গ্যাস, these are the initial. Any patient which is coming to us will go for LFT, CBC, PT, INR. Okay, CBC for to look for what? Platelet count and anemia. Okay, and metabolic কি দেখবো? গ্লুকোজ দেখবো, ব্লাড গ্যাস দেখবো, মানে পিএইচ দেখবো, প্লাস PCO2, PO2 এগুলো দেখবো, ঠিক আছে। নাও এই চারটাকে একটু মনে রাখতে হবে, ঠিক আছে। আমাকে এটিওলজিটাকে বার করতে হবে, কেন হচ্ছে সেটাকে জানতে হবে, ঠিক আছে। তো সেই যার জন্য দেখ তিনটে আলাদা এজ গ্রুপ করেছি, লেস দেন 3 months, 3 months to 18 years and all এইটা। এবারে লেস দেন 3 months মানে নিওনেটাল এজ, মানে নিওনেটাল প্লাস একদম স্মল ইনফ্যান্ট, সেগুলোতে কারণ এটা কেন আলাদা হয়, সেখানে আমি হেপাটাইটিস এ বা ই সাসপেক্ট করি না, বিকজ ওখান থেকে ওটা তো ফিকো ওরাল রুটে আসে, একটা ছোট বাচ্চার হেপাটাইটিস এ হয় না, তাই না, তাদের জন্য আলাদা টেস্ট, কি সেরাম ফেরিটিন, নিউবর্ন মেটাবলিক স্ক্রিনিং, ওকে, অ্যান্ড মেটার্নাল হেপাটাইটিস বি সেরোলজি। মাদার্স থেকে হেপাটাইটিস বি আসতে পারে, পেরিনেটাল ট্রান্সমিশন, তাহলে নিউবর্নের জন্য এইগুলো করবো, সেরাম ফেরিটিন, নিউবর্ন মেটাবলিক স্ক্রিনিং অ্যান্ড মেটার্নাল হেপাটাইটিস বি সেরোলজি। একটু বড় বাচ্চার জন্য এইগুলো করবো, হ্যাভ IgM, HBsAg, EBV, ANA, অ্যান্টি SMA, অ্যান্টি LKM, সেরিলোপ্লাজমিন কিসের জন্য? উইলসন ডিজিজ অ্যান্ড 24-hour কপার, ঠিক আছে। উইলসন ডিজিজ কিন্তু যদিও ইজ আ ক্রনিক লিভার ডিজিজ, ইট মে প্রেজেন্ট অ্যাজ অ্যাকিউট লিভার ডিজিজ, ওকে, এটা মাথায় থাকতে হবে সবসময়। এই দুটোই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ক্রনিক, বাট দে আর প্রেজেন্ট উইথ অ্যাকিউট অন ক্রনিক। ফার্স্ট ইয়েস, সাব অ্যাকিউটের মধ্যে পড়বে, তো ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন কিছু শুরু হবে না, বাট হঠাৎ করে অ্যাকিউট লিভার ফেলিয়ার নিয়ে ডিরেক্টলি প্রেজেন্ট করতে পারে। সুতরাং কোনো বাচ্চা যদি হঠাৎ করে একটু বড় বাচ্চা যদি হয়, তাদেরকে আমরা সেরাম সেরিলোপ্লাজমিন আর ANA, SM এইগুলো পাঠাবো, ঠিক আছে। আর অল এজ গ্রুপের জন্য এইগুলো পাঠাবো। ড্রাগের হিস্ট্রি নেব, কোনো পেশেন্ট কোনো ATD পাচ্ছিল কি না, অন্য কোনো অ্যান্টি এপিলেপটিক খাচ্ছিল কি না, এগুলো জিজ্ঞেস করবো, ঠিক আছে। মোস্ট কমনলি ইউজড এর মধ্যে মোস্ট কমন হচ্ছে ATD অ্যান্ড অ্যান্টি এপিলেপটিক ইনডিউসড ড্রাগ অ্যান্ড প্যারাসিটামল। আমাদের দেশে প্যারাসিটামল পয়জনিং বেশি হয় না, বাট ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজে প্যারাসিটামল পয়জনিং ইজ দ্য লিডিং কজ অফ হেপাটিক ফেলিয়ার, ঠিক আছে। নাও হোয়াট ইজ দিস? এইটা হচ্ছে নর্মাল ব্রেন, নর্মাল সিটি স্ক্যান। এটা দেখ পুরো এই যে এইগুলো বোঝা যাচ্ছে না, দিস ইজ সেরিব্রাল ইডিমা, ঠিক আছে, একদম একদম গায়ে গায়ে ঠেসে গেছে, প্লাস এটা চেঞ্জটা হচ্ছে, এখানে তুই ডিলিনিয়েট করতে পারছিস, এখানে করতে পারছিস না, এটা সেরিব্রাল ইডিমা। হ্যাঁ, আর এটা দেখ হার্নিয়েশন, এই যে এখানে সেরিব্রাল টনসিলস আছে, ফোরামেন ম্যাগনাম দিয়ে বেরিয়ে আসছে।
এটা কি স্ট্রাকচার? কামিং টু ম্যানেজমেন্ট, ঠিক আছে? ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট, এনি পেরিয়ড ধর বাচ্চা স্টেবল আছে, কথা বলছে, সব ঠিক করছে, still we'll shift the patient to ICU. This is the number 1 step. ঠিক আছে? লাংসে কি হবে বলেছিলাম? রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস হতে পারে, অ্যাকিউট লাং ইনজুরি, এর জন্য মনিটর SpO2, PO2, PCO2, হ্যাঁ? অক্সিজেন থেরাপি দেবো, ভেন্টিলেট করে দেবো বাচ্চাকে ফর গ্রেড 3 and 4 এনকেফালোপ্যাথি। ওকে, নাও এটা হচ্ছে মেটাবলিক। মেটাবলিকে কি কি দেখবো? সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ব্লাড গ্লুকোজ, ক্যালসিয়াম, ফসফেট, ম্যাগনেসিয়াম, ঠিক আছে? গ্লুকোজ ইনফিউশন রেট 4 to 6 mg per kg per hour। এত বেশি হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয় সেটা প্রিভেন্ট করার জন্য উইল গো ফর গ্লুকোজ কন্টেনিং ফ্লুইড। গ্লুকোজ কন্টেনিং ফ্লুইড কি আছে? ডিএনএস বা 10D বা 25D আমাদের দিতে হতে পারে, এখন এতে না, ডিএনএস, ঠিক আছে? তাহলে আরএল দেবো না, ডিএনএস দেবো, বা এনএস দিই অন্য কাজে, কিন্তু ডিএনএস ইজ প্রেফার্ড তাহলে, ঠিক আছে? আর সোডিয়ামটাকে, নর্মাল সোডিয়াম লেভেল কত? 135 to 145, কিন্তু এখানে দেখ মেইনটেইন সোডিয়াম এর 145 to 155 লিখেছে। বেশি সোডিয়াম রাখতে হয় কেন? একটা হচ্ছে বেরিয়ে যাচ্ছে, হাইপোন্যাট্রেমিয়া হয়, প্লাস ব্রেনের জন্য সোডিয়াম বেশি হচ্ছে এজ এ নিউরোপ্রোটেক্টিভ থেরাপি। ওকে, নাও বিপি, পালস রেট, সিভিপি is central venous pressure. Okay, maintain ইউভলিমিয়া। ইউভলিমিয়া মানে বিপি বেশিও রাখবো না, বেশি কম রাখবো না, নর্মাল বিপি ওই যে এজ গ্রুপে সেটা রেতে নর্মাল বিপি উইল মেনটেন। ওকে, কি কি দিতে পারি? কর্টিকোস্টেরয়েডস দেবো, আর কর্টিকোস্টেরয়েডস কম আছে, আর প্লাজমা ফেরেসিস করতে পারি, নর অ্যাড্রেনালিন দিতে পারি, ঠিক আছে? কিডনিতেও দেখতে হবে ঠিক আছে কিনা, মনিটর ব্লাড ইউরিয়া নাইট্রোজেন, সেরাম অ্যামোনিয়া, ক্রিয়েটিনিন। CRRT মানে হচ্ছে কন্টিনিউয়াস রেনাল রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি। তো পেশেন্ট যদি AKI এ চলে যায়, উইল গো ফর ডায়ালিসিস, অ্যান্ড এখন তো ডায়ালিসিস আমরা ওরকম ভাবে করি না, সেটাকে এখন আমরা ICU সেটআপে দেয়ার ইজ আ কন্টিনিউয়াস CRRT, ঠিক আছে? পিডি করা হয় অনেক সময়, পিডি মানে পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিস, ঠিক আছে? কন্টিনিউয়াসলি একটা ডায়ালিসিস চলতে থাকে, লো ভলিউম ডায়ালিসিস বলে, হ্যাঁ? সেরাম অ্যামোনিয়া লেভেল চেক করব, আর যদি দেখি যে বেড়ে গেছে তখন ডিরেক্টলি ডায়ালিসিস করব। ওকে, আচ্ছা, এবারে এইটা খুব দরকার, ব্লিডিং ম্যানিফেস্টেশনস হবে, কোয়াগুলোপ্যাথি হবে। তো সমস্ত ও তো আমি ওর তো পিটিআইন এর বেশিই থাকবে, তো পিটিআইন এর বেশি মানে সঙ্গে সঙ্গে এফএফপি দিয়ে দেবো? দেবো না, সেটার স্পেসিফিক ইন্ডিকেশন আছে। কখন দেবো? এফএফপি আর ক্রায়োপ্রেসিডেন্ট ইন কেস অফ হিউজ ফ্রেশ ব্লিডস, মাথায় ব্লিডিং হয়েছে, গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল ব্লিডিং চলছে, সেগুলোর ক্ষেত্রে আমি দেবো। বা ধর ওরকম হলো যে আমার একটা পেশেন্ট এসছে আইসিইউতে, ওখানে আমাকে সেন্ট্রাল লাইন ক্যাথেটার ঢোকাতে হবে, একটা বড় প্রসিডিউর, বা লিভার বায়োপসি করতে হতে পারে, সেই ক্ষেত্রে তখন আমরা আগে এফএফপি দিয়ে দেবো, তখনই করব, ঠিক আছে? তারপরে আর প্লেটলেট কখন দেবো? when there is bleeding and the platelet count is less than 50,000, ঠিক আছে? সবাইকে প্লেটলেট আর এফএফপি দিয়ে দেবো না। আর প্লাজমা এক্সচেঞ্জ করতে পারি ফর লাইফ থ্রেটনিং ব্লিডস। ওকে, this is the neuroprotective mechanism. আমি বললাম look for features of এই যে EEG করতে বলেছি, AVPU মানে কি? গ্লাসগো কোমা স্কেল তো বড়দের জন্য, AVPU is a pediatric coma scale, ঠিক আছে? বল, ভার্বাল, অ্যালার্ট, ভার্বাল, তারপরে ঠিক আছে এখন বলবো না, পরে বলবো, মনে রাখ কথা, ঠিক আছে? বাচ্চাদেরকে আমরা গ্লাসগো কোমা স্কেল করতে পারি না, কারণ বাচ্চা শোনে না আমাদের কথা, তাদের জন্য AVPU, হ্যাঁ? ওকে, মনিটর ICP মানে ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেসার, লুক ফর ফিচার্স অফ ইম্পেন্ডিং হার্নিয়েশন, হেড এলিভেশন, মাথাটাকে উপরের দিকে রাখবো, রেখে করবো, হাইপার ভেন্টিলেশন করা, হাইপার ভেন্টিলেশন উইল কজ হোয়াট? Why hyperventilation helps?
CO2 কমাবে, CO2 কমালে কি হবে? পিএইচ এর জন্য না, CO2 কমালে ডিরেক্টলি ব্রেনের যে এগুলো ব্লাড ভেসেলস উইল কনস্ট্রিক্ট, ডিক্রিজ CO2 উইল, তাহলে সেরিব্রাল ব্লাড ফ্লো কমে যাবে। ওকে, ভেরি গুড। নাও আচ্ছা, SARS কি? সিস্টেমিক ইনফ্লামেটরি রেসপন্স সিস্টেম syndrome, হ্যাঁ, sepsis, peritonitis, UTI, this will happen. So broad spectrum antibiotic therapy and enteral feeding and protein, বেশি প্রোটিন আমরা দিতে পারি না, ঠিক আছে, প্রোটিন বেশি দিলে অ্যামোনিয়া বেড়ে যাবে, ঠিক আছে, বাট মুখেই খাবার দেবো, টিপিএন দেবো না, মানে আইভি এন্টেরাল মানে এ দেবো না, মুখে খেতে দেবো, যদি খেতে পারে আর কি। আর শেষ পর্যন্ত সবকিছুতেও যদি না ঠিক হয় তখন there is something called liver dialysis, and এই জিনিসগুলো আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে হয় না, দিল্লিতে খালি গঙ্গারামে হয়, ঠিক আছে, সুতরাং এগুলো না জানালেও হবে। লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন, ঠিক আছে, এগুলোতে কোনোটাই যদি না ঠিক হয় তখন লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন। there are some specific therapy, এগুলো বোধহয় তোরা নিজেরাই বলতে পারবে। অটোইমিউন হেপাটাইটিসে কি দিই? স্টেরয়েডস এন্ড ইমিউনোসাপ্রেসেন্টস। এইচএসভি তে কি দিই? অ্যাসাইক্লোভির। ওকে, হেপাটাইটিস বি তে কি দিচ্ছি? এন্টেকাভির। GALD, গেস্টেশনাল অ্যালুমিনেজ, সেখানে ডাবল ভলিউম এক্সচেঞ্জ ট্রান্সফিউশন ফলোড বাই IVIG। হ্যাঁ, প্যারাসিটামল পয়জনিং এর ড্রাগ অফ চয়েস কি? N-acetylcysteine। গ্যালাক্টোসেমিয়াতে গ্যালাক্টোজেন ল্যাকটোজ ফ্রি ডায়েট। ভাস্কুলাইটোলজিতে অ্যান্টিকোয়াগুলেশন পোটোসিস্টেমিক শান্ট, ওইগুলো বার্চিয়ে দিতে করা হয় এটা। হ্যাঁ, HSV তে বললাম ইউরিয়া সাইকেল, টাইরোসিনেমিয়াতে ওকে। নাও সবাইকে তো আমরা লিভার ট্রান্সপ্লান্ট করে দিই না, কিছু স্কোরস আছে, ঠিক আছে। হোয়াট আর দ্য স্কোরস? মোস্ট কমনলি ইউজ স্কোরস হচ্ছে দিস: কিংস কলেজ ক্রাইটেরিয়া ফর প্যারাসিটামল পয়জনিং অ্যান্ড কিংস কলেজ ক্রাইটেরিয়া ফর নন প্যারাসিটামল পয়জনিং। সেখানে ডিফারেন্ট প্যারামিটার্স দেখা হয়, পিটি, ফ্যাক্টর 5, ওকে, লিভার সাইজ, এগুলো সব দেখে একটা ইন্ডেক্স বানানো আছে, সেই ইন্ডেক্স অনুযায়ী একটা স্কোর আসে, সেই স্কোরটার থেকে বেশি হলে আমরা প্রেডিক্ট করতে পারি মর্টালিটি কিরকম, মরবিডিটি কিরকম, তারপরে বাচ্চাকে দেখুন লিভার ট্রান্সপ্লান্টে যাবে কি যাবে না সেটা উইল প্রেডিক্ট। এই স্কোরগুলো মনে রাখতে হবে। হ্যাঁ, PLD স্কোর, কিংস কলেজ ক্রাইটেরিয়া মনে রাখলেই হবে। লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন টাইপস, 3 টাইপস, মোস্টলি বেসিক্যালি 2 টাইপস: অর্থোট্রপিক অ্যান্ড হেটেরোট্রপিক। অর্থোট্রপিক মানে যেটা ডিজিজ লিভার সেটাকে কেটে বাদ দিয়ে ওখানে একটা নতুন লিভার ঢোকাচ্ছি, ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে অর্থোট্রপিক। হেটেরোট্রপিক মানে ডিজিজ লিভারটাকে আছে তার জায়গায় অন্য আরেকটা জায়গায় আমরা লিভারটাকে, বাইরে যে অ্যালোগ্রাফটটাকে সেটাকে রাখছি। লাস্টলি হচ্ছে অক্সিলারি পার্শিয়াল অর্থোট্রপিক, মানে সাম পার্ট অফ দ্য লিভার ইজ বিং রিমুভড অ্যান্ড ইন দ্যাট প্লেস ওইটারই করেসপন্ডিং একটা লোব দেওয়া হলো, ঠিক আছে। 3টে টাইপ হয়। নাও প্রগনোসিস, 50% কেসে ভেরি পুয়ার সার্ভাইভাল, অ্যাট লিস্ট ইন আওয়ার সেটআপ, ঠিক আছে। প্রগনোস্টিক ফ্যাক্টরস কি? সেরাম বিলিরুবিন, প্রোথ্রম্বিন, ইয়ং এজ, যদি ছোট বাচ্চা হয় খুব খারাপ প্রগনোসিস, হাই আর্টেরিয়াল অ্যামোনিয়া, হাই WBC কাউন্ট, লো অ্যালানিন। লো অ্যালানিন এটা কেন? কারণ লিভারটা কিছু বাকিই নেই তাই জন্য এটা, আর এনকেফালোপ্যাথি থাকলে তো অবভিয়াসলি। হ্যাঁ, প্রগনোসিস বেটার উইথ হেপাটাইটিস A। আর একটা জিনিস দেখাবো, দেখ, পুয়ার প্রগনোসিস ফর নন অ্যাসিটামল, এটাও তো প্যারাসিটামল পয়জনিংটাও তো ইজ আ drug basically, but other non-paracetamol drug induced liver failure has a very bad prognosis and indeterminate case, যেখানে আমি জানি না কি এটিল আছে সেখানে obviously ট্রিটমেন্ট করতে পারবো না। ওকে, থ্যাংক ইউ।